ગેપ છે 3.7 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઇન્સ્યુલેટર છે ને, એટલે પણ એની બેન્ડ ગેપ તમે તમારી જાતે જેવી રીતે ઈચ્છા હોય ને એવી રીતે તમે ફ્લક્ચ્યુએટ કરી શકો. તમે ઝિંક ઓક્સાઇડની બેન્ડ ગેપ ઓછી કરી નાખો, ઝિંક ઓક્સાઇડ કન્ડક્ટ કરવાનું ચાલુ કરશે. તમે કહેશો ઝિંક ઓક્સાઇડ કન્ડક્ટ કરે? યસ, કરે. ઝિંક ઓક્સાઇડ વિલ મેક એ કન્ડક્ટિંગ ઝિંક ઓક્સાઇડ. You can make it N type zinc oxide. ઇલેક્ટ્રોન ચાર્જ કેરિયર્સ કરો, P type zinc oxide બનાવો. N type તો બહુ કોમન છે, P type zinc oxide બનાવો. એટલે કેરિયર્સ કયા થઈ જાય P type માં? હોલ્સ. P type are holes. So તમે હોલ્સ ના મેજોરિટી કેરિયર્સ બનાવો ઝિંક ઓક્સાઇડમાં. ઇલેક્ટ્રોન્સ તો હોય જ, હોલ્સ બનાવો ઝિંક ઓક્સાઇડ. So you are getting white LEDs. અત્યારે આ બધા છે ને, આ બધા બંધ થઈ જશે થોડા દિવસોમાં, તમારા ઉપરના છે. હવે વ્હાઇટ એલઈડીઝ નો જમાનો આવી ગયો, ખબર છે ને? એલઈડી લાઇટિંગ, CFL લાઇટિંગ કેવો હમણાં જ આવ્યો, 5 વર્ષ 10 વર્ષ પહેલા CFL આવી ગયા, ખબર છે ને? હવે CFL બંધ થઈ જશે ધીમે ધીમે, બધી ટેકનોલોજી ઓલ્ડ થઈ ગઈ. હવે ન્યૂ ટેકનોલોજી ઇઝ ધ LED લાઇટિંગ. વેરી હાઈ ઇફિશિયન્સી, લાઇટ ઇફિશિયન્સી ઇઝ વેરી લાર્જ, પાવર કન્ઝમ્પશન ઇઝ સ્મોલ. સો વ્હાઇટ એલઈડીઝ હજી ઇન્ડિયામાં બનતા નથી. હજી ચાઇનાથી શું કહે છે, શિપ ભરીને આવે છે. ચાઇના આપણા ઉપર ડમ્પ કરે છે વ્હાઇટ એલઈડીઝ હજી સુધી. ફિલિપ્સ પીપલ હેવ સ્ટાર્ટેડ ધ રિસર્ચ ઇન એ વેરી બિગ વે ઇન ઇન્ડિયા નાઉ ઓન વ્હાઇટ એલઈડીઝ. આ બહુ વર્જિન ફિલ્ડ છે. હું તમને કેટલીક ફિલ્ડ આપું કે જ્યાં તમને વર્જિનિટી મળશે, એટલે નવું પણ છે, કોઈ ટચ કરેલા નથી, ઓછા જણા છે. યુ કેન કાઉન્ટ ઓન ફિંગર્સ, 100 લોકો કામ કરતા એવી ફિલ્ડ છે આ બધી. ઝિંક ઓક્સાઇડમાં કામ કરો છે, સાદું ઓક્સાઇડ પણ એટલી પ્રોપર્ટીઝ, માર્વેલસ પ્રોપર્ટીઝ. So these are the technology. You can work on zinc oxide nanomaterials also. Why nanotechnology? Because nano means dwarf in Greek word. So therefore these are very important. As I told you, 1 to 100 nanometers. How much? 15 minutes? 20 minutes? Okay. So I'll put some time for discussion also. After 10 minutes I will stop and then we'll have some discussion. So this is 1 to 100 nanometers. I will make it a little faster. So these are some of the examples. Nanoparticles, fullerenes. That is called as buckyball structure. તમે આવ્યું હશે ને, તમને આગળમાં આવે છે એને બકમિન્સ્ટર ફુલરીન, એનું નામ છે બકમિન્સ્ટર ફુલરીન C60, હે ને? હેક્સાગન્સ એન્ડ પેન્ટાગન્સ નું કોમ્બિનેશન, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર. એની વચ્ચે જો તમે કઈ ડોપિંગ કરો ને, આખો ફૂટબોલ છે એના વચ્ચે એકાદો બીજો આઈટમ નાખી દો તમે, ઇટ બીકમ સુપર કંડક્ટર. ઇઝ ઇટ નોટ એ માર્વલ? તમે કહું મટીરિયલ સાયન્ટિસ્ટ એવા હોય ને કે કાંઈક ને કંઈક હટકે કરે તો એ મટીરિયલ સાયન્સ બહુ મોટા સાયન્ટિસ્ટ બની જાય. રૂટીન કામ કરે તો ઇટ ઇઝ બીકમ્સ એ રૂટીન મટીરિયલ સાયન્ટિસ્ટ. સો યુ શુડ ડુ સમ આઈડિયાઝ વિચ આર હટકે, કોઈ નહીં કર્યું એવું બનાવ મટીરિયલ. એ મટીરિયલ જો સક્સીડ થશે then you have it. Okay, so therefore fullerenes are there, quantum dots, cadmium selenide material, dendramites. So these are the different sizes. WBCs are very large materials. Then why nanometers? I will not talk into details because they have size dependent physico-chemical properties. Physical and chemical properties are dependent on the size of the materials. Then this is the what is the difference between micron size materials, which are our normal materials, and nano size materials. What is the difference between them? Then nanomaterials, some of the properties which are there, these are electronic property, thermal, mechanical, optical, chemical. All these properties get dramatically improved. Improvement થાય છે. I am not saying the negative side. ખરાબ નથી થતી property. Improvement of the properties is there at the nanoscales. So therefore, for example, silicon. Silicon अर्धवाहक છે, ખબર છે ને બધાને? Very good, very standard material for any semiconductor. But the silicon is a conductor. Silicon becomes conductor. If silicon ને તમે nano size માં બનાવો, it becomes a conductor. Is it not an interesting thing? That means you are making a material to behave as you want. તમે તમારી ઈચ્છા છે કે આ સિલિકોન કન્ડક્ટ કરે, તમે કરી શકો. તમે ઝિંક ઓક્સાઇડના કન્ડક્ટ કરવાની ઈચ્છા કરો, આપણે નતા પેલા અલાઉદ્દીનના ચિરાગને કહી દેવાનું કે આ કામ કર, એટલે ચિરાગ તરત ઓલો આવે, રાક્ષસ આવે ને તમારે બધું ખાવાનું લઈ જાય. એવી રીતે જ છે, તમારી ઈચ્છા કરો એ તમે કરી શકો છો. બટ ઓનલી યુ શુડ હેવ એ એપ્રોચ. તમારે એક એપ્રોચ સારું રાખો કે મારે આ ટાઈપના ચેન્જીસ કરું, એને બેન્ડ ડાયાગ્રામ ચેન્જ કરો. You have to modify the band diagram of the material. Band diagram material modify currently in properties vary. So therefore this is all about that. Suppose for example iron, normal iron, and if you make the nano size, nanoparticle iron, you can see the hardness, almost 3 times hardness vadi jay iron. Iron 3 times hardness increases, and this is the example of that.
So these are different. This is Siegel's classification for the nanomaterial: 0-dimensional nanomaterial, 1-dimensional nanomaterial, 2-dimensional, and 3-dimensional. This is our bulk nanomaterial powders. So this is a very famous cave, which is a World Heritage Site. I think you know this. This is Kailash, cave number 16 in Ellora caves. Ellora and Ajanta are very old caves, almost 3,000 years juni caves. This is a cave from the big mountain. It has been chiseled, made small, and then the carving is there. Nana carving છે 2 millimeter સુધી છે. 2 millimeter na carving. Mountain ની size જો તમે 300 meter ની size છે, and you are going to less than a millimeter also. So therefore, this is top-down approach. Nanomaterial બનાવવા માટે સૌથી famous approach top-down, and બીજું bottom-up. That is, you start with the sand particles, very small, less than 1 millimeter also, sand particles, and then you build up the pyramids of 8-storied, 10-storied pyramids. So therefore, this is the bottom-up approach. This is mostly a physical approach. And તમે કટ કરતા જાઓ, ખાંડતા જાઓ એમ નાનોમાં. But this is a chemical approach. Both have got advantages and disadvantages. I am not going into details of all those things. Then how to characterize? કોઈ પણ નેનોમેટેરિયલ તમે બનાવો તો એને સૌથી પહેલા એને કેરેક્ટરાઇઝેશન્સ, કયા કયા ગુણધર્મ ધરાવે છે એ કેવી રીતે થશે? તો સ્કેનિંગ ટનલિંગ માઇક્રોસ્કોપ, વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ માઇક્રોસ્કોપ. This is called as STM, scanning tunneling microscope, works in an ultra high vacuum. सादी vacuum नहीं, -10⁻³ torr नहीं. I am talking about more than 10⁻⁶ or 7. So we are talking about a vacuum which is 10⁻⁹. Using turbomolecular pump, you can go up to vacuum of 10⁻⁷ to -9. So therefore, under very high vacuum, you have to see the size of the particles, you have to study, and then you can see here such like this. These are atoms. Silicon atoms તમે જોઈ શકો છો. I can tell with a confidence and proof that you can see the atoms. And એ જો અમે 35 વર્ષ પહેલા અમે પણ હતા, તમારા જેવા I was also learning in 75, 76, 11મી 12મીમાં હતા ત્યારે. અમે કોઈ સાહેબને પૂછે સર એટમ જોઈ શકો કે બેસી જાય, એટમ ક્યાં જોવાનો હોય ભાઈ? Atom cannot be seen. Because that was there, because there were no tools which gives you how to see or tells you how to see the atoms. Now you can see the atoms, not only see the atoms, but you can play with the atoms. તમે atoms સાથે રમી શકો છો. You remember that you are very lucky guys. તમે એટલા લકી છો અત્યારે નવા છોકરાઓ, મને આ ઈર્ષા આવે તમારા ઉપર. તમારા પાસે કેટલું બધું તમારા માટે ફેસિલિટી આવી ગઈ છે. You can play with the atoms now. તમે જેવી રીતે ટેનિસના દડા સાથે રમી શકો ને, તમે you can do anything with the ball. So same thing you can do with the atoms. તમારી ઈચ્છા હોય કે મારે 5 સિલિકોનના એટમ જોઈએ છે, મારે 10 જર્મેનિયમના જોઈએ છે, અને એક સેલિનિયમના મને 10 એટમ જોઈએ છે, મારે એક નવું કંઈ બનાવો. You have atomic tweezers now. તમારે હાથથી નહીં ઉપાડી શકો એટમ્સને, એ તમને ખબર હશે. હાથથી એટમને નહીં હોય, વેક્યુમમાં હોય એટમ્સ. એ બધા મટીરિયલ્સ છે ને હાઈ વેક્યુમમાં રાખવું પડે. તમારે આમ જનરલ એટમોસ્ફિયરમાં જાય તો કાંઈ રહે જ નહીં. You cannot see them. So you have atomic tweezers. Using atomic tweezers, you can have a recipe of the new materials. જેવી રીતે આપણે લેડીઝ બનાવો ને, આમાંથી આ મસાલા નાખો, એમાં થોડું ખાંડ નાખો, એમાં હળદર નાખો. You have something, you have new materials in with you. You can do that. 5 atoms of this, 10 atoms of this. You first calculate something. પહેલા સ્ટડી કરો. એ કંઈ આડેધડ નહીં કરી શકો. There are few rules of doing that. You understand them for 4-5 years, and then you can make a new materials as per your choice. તમારે લાગે કે મારે આ ટાઈપમાં પિઝામાં આ ફ્લેવર જોઈએ છે, you can do that with the new materials also. So therefore these type of things are there. Scanning, tunneling, then atomic force microscope. We also have in the department very simple microscope, not very high level, but maybe if everything goes properly, within 2 years I will get a very, very advanced levels atomic force microscope worth 1 crore rupees. That I will get very soon in coming 1 or 2 years. So this is atomic force microscope. You can have this works on the principle of the laser coming, and then cantilever is there and all those things. I'll not go into details. So you can see this is 20 nanometer gold clusters. તમને લાગે ને એની સાઇઝ કેટલી છે? 20 nanometers. ગોલ્ડના ક્લસ્ટર્સ છે. this is a substrate. એ સબસ્ટ્રેટ છે. સબસ્ટ્રેટ ઉપર ગોલ્ડના ક્લસ્ટર્સ આવી ગયા છે. ગેલિયમ આર્સેનાઇડના સબસ્ટ્રેટ છે. This substrate is gallium arsenide, GaAs, and on that these are the gold clusters. So such type of things we can see using the atomic force microscope. Then you can see the grating, silicon grating. આપણે પગથિયા હોય ને એવી રીતે સિલિકોનના ઉપર પગથિયા કરી શકો. You can do that also. 20 nanometer ના સ્ટેપ, 25 nanometer ના સ્ટેપ્સ વાળા તમે પગથિયા કરી શકો.
Then I am talking about Intel written. This is whole size is 500 by 500 nanometer. So you can think about the thickness of this letter. This letter thickness is very small, which is nano size. Then lithography is a new technique for the patterning. Nano patterning માટે સારામાં સારું ટેકનિક લિથોગ્રાફી. સિમ્પલ લિથોગ્રાફી નહીં કે આપણે મોટા મોટા પોસ્ટર બનાવે ને પિક્ચર્સમાં વગેરે અત્યારે બધા પિક્ચર પોસ્ટર બનાવે છે નિવડણૂકના એ નથી. I am talking about the very small size lithography. Lithography was developed in Germany long back. I am talking about 1940s. 1940-30s માં lithography developed થઈ ગઈ. But this is a new type of lithography, UV lithography, ultraviolet lithography. So deep pen lithography, this is a new type of deep pen lithography for nanomaterial, nano patterning. This is for nano patterning. This is nano lithography. These are all artificial actually diagrams. These are not natural. These are artificial. You can see beautiful beads like pattern. Hey, is it not like mala penta? You can make the atoms in this chain of atoms and all those things. So then types of nanostructures. This is very popular graph. This is what CNT, carbon nanotubes. So carbon nanotubes na is same materials માં અત્યારે Nobel Prize મળી ગયો 4 વર્ષ પહેલા. What is that? Graphene. I think you remember graphene માં Nobel Prize હમણાં આવ્યું physics ના 4 વર્ષ પહેલા એક Nobel Prize મળ્યું graphene માં. So therefore these are the carbon nanotubes. These are the peptide nanotubes. These are our organic biological nanotubes. These are polymer nanotubes. Actually, these polymer nanotubes are used actually for a lot of these type of polymer nanotubes are used in the petroleum refining industries also. Then palladium nanotubes, these type of palladium is a metal, palladium, rhodium, ruthenium, these are the precious metals. So you can make the palladium nanotubes also using some techniques. These are fullerenes, you can make a fullerene compounds also using them. Then people have shown recently the carbon nanotube transistors. Carbon nanotubes are used in the transistor conduction also. These are some of the examples. Then nano engines. Now this is presently a fiction. Nano engines actually fiction છે પણ 15 થી 20 વર્ષમાં reality થઈ જશે. Nano robots or nanobots is a fiction, but now within 10 to 15 years it will become a reality now. So therefore these are silica aerogels, very low density materials, very low density material used for the packing and so many other applications. Transparent silica. Now you can see the silver color. As the size of the particle changes, its color will also change. Its color will change because Hc upon lambda, E is